So, beta, in last lecture, we have discussed Lambert-Beer's law. And Lambert-Beer's law tells us how much light will be absorbed. And absorption of light is directly proportional to, bolo? Concentration and path length. Yes. Sir, concentration te path. Yes. Absorption of light is directly proportional to concentration and its path length. Now today we will start with the next topic, and that is types of transitions in organic molecules. Now, when we say UV visible spectroscopy, what kind of transitions take place? Sir, electronic. Electronic transitions. Good. So there are electronic transitions. Now, what do you mean by electronic transitions? Electron from lower electronic energy level, it absorbs radiations, and jump into higher electronic energy level. And when this happens, there is a absorption of radiations. So here electron from lower energy level goes to higher electronic energy levels. Now, what are these levels? In a molecule, any molecule, maybe methane, ethane, or any bigger molecule, where these electrons are present. Where are these electrons? Molecule. Sir, In- molecular orbitals ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ sigma, pi star. Yes. And Yes. In molecules, you have molecular orbitals. अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Atomic orbitals. ਜਿਵੇਂ 1s, 2s, 3s, they all are atomic orbitals. But when you have molecule, these atomic orbitals they combine with each other to form molecular orbitals. And in molecular orbitals, you may have sigma molecular orbital, you may have pi molecular orbital, you may have non-bonding molecular orbital, and corresponding to sigma, anti-bonding molecular orbital is sigma star, which has higher energy as compared to sigma. Corresponding to pi, you have pi star. Is this correct? ਹਾਂਜੀ sir. So all sigma electrons, sigma bonded electrons, single bonded electrons, they are present in which orbitals? Which molecular orbitals? Sir, sigma molecular orbital. Sigma molecular orbitals. All pi electrons, that means double or triple bond hove jithe, all pi electrons, they will be present in pi bonding molecular orbitals. And what about these non-bonding electrons? Sir, ਜਿਹੜੇ lone pair ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਜਿਹੜੇ lone pairs ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ oxygen ਹੈ, in oxygen you have these lone pair of electrons. ਚਲੋ ठीक है, these lone pair of electrons, so they are present in non-bonding molecular orbital. That means they are not participating in bonding. Lowest energy out of these molecular orbitals is of which orbital? Sir, sigma. Sigma bond is formed by head over head overlapping. ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ energy ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Minimum ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So at the minimum energy level, you have sigma bonding molecular orbital. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ So pi. Sir, ਫਿਰ pi ਹੁੰਦਾ ਹੈ. pi. Why pi? Because pi bond ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Weak ਹੁੰਦਾ as compared to sigma bond.
How pi bond is formed? Sidewise. Sidewise overlapping. The Sidewise overlapping. So sidewise overlapping is usually less as compared to head over head overlapping. ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। After that you have of course non-bonding. Then at anti-bonding molecular orbitals, which will be lower, Sir, pi star, Sigma फिर star. sigma star. pi star will be lower and sigma star will be। ਜਿਹੜਾ bonding molecular orbital ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ stable ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ anti bonding molecular orbital ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, unstable। हाँ जी sir. Okay. Now, so these are your energy levels, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ electronic energy levels ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। So basically these are various electronic energy levels. Now, how many transitions are possible between these levels? ਦੱਸੋ। Sir, sigma to sigma star जा सकता है, Yes, pi to pi electron may star be, जा if सकता है. electron may be present over sigma molecular orbital, it may jump to sigma star. So like this. Okay, so you may have sigma to sigma star transition. Number 2, Sir, pi to pi star जा सकता है. pi to pi star जा सकता है, बिल्कुल ठीक। So let's draw it like this. उस तो बाद Sir, non bonding ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, sigma ਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ star ਚ ਜਾਏਗਾ. okay, so you have a n non-bonding electrons, so it can goes to n to pi star. It can also go n to sigma star. So you may have n to pi star and you may have n to sigma star. Okay, now why not sigma to pi star and और की बच गया अपने को pi to sigma star? Why not these? These two transitions, they does not take place. Sigma to pi star and pi to sigma star does not take place. Why? Okay, you have no idea why. I will discuss it later on, but they does not take place. Okay, sir. So what about the energy of these transitions? Which transition requires maximum energy? Sir, sigma to sigma star वाली. Of course, Dad. हाँ बोलो. Sigma to sigma star ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ sir. Yes. After that, have n to sigma n to star. sigma star होएगा sir. Then you have pi to pi star, and n to pi star requires least energy. So this will take place at longest wavelength, or you can say at the lowest energy, and this will take place at the highest energy or at shortest wavelength. Now I think it is clear to all of you type of transitions. हाँ जी sir. हाँ जी, बाकी बच्चे बेटे सिर्फ एक बच्चे ही थोड़ा ऑनलाइन बैठा हुआ है, बाकी बच्चे you are a class 28 Yes, sir. 27. What about remaining students? Is it clear to all of you? If not, tell me. I'll explain it. Okay. Now let us see these transitions one by one. So let us begin with sigma to sigma star. और बेटे ਇਹ बहुत ही important है, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ normally question ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ से related. So what are sigma to sigma star? As we have already discussed, in this case, electron present in
sigma bonding molecular orbital absorb radiations and excite into sigma star anti-bonding molecular orbital. इस तो इलावा इसका की फीचर है, this transition requires maximum energy. Now, since this transition it requires maximum energy, so sometimes even it take place at less than 200 nanometer. जो अपनी UV start होती है 200 तो it can also take place at less than 200 nanometer. So this transition is not very useful. Not very useful. Because it takes place at a very short wavelength, sometimes even less than at 200 nanometer. And which kind of compounds will give this transition? Sir, I think so. जिन्हां दे विच single bond ਹੁੰਦਾ है, सिर्फ double इन्हां दे विच triple single नहीं bond ਹੁੰਦੇ। होएगा, of course, yes, बिल्कुल ठीक। That all molecules having single bond in their structure, that are having sigma bond in their structure, will show this transition. So that is why also this transition is not very useful, because जिन्ने भी organic molecules ने सारियां दे विच single bond तो होएगा ही होएगा, ठीक है ना? ऐसा तो कोई molecule नहीं होएगा जिसदे विच single bond ना होवे। So this transition is not very useful because all organic molecules have single bonds in their structure, so they will give rise to this transition. For example, if you take methane, now in methane you have this sigma electron, sigma bond, so this will give rise to a sigma to sigma star transition at 125 nanometer. So here lambda max is 125 nanometer. So you can see it take place in far UV region. Okay, it take place even less than 200 nanometer. So it's a very high energy transition. Is it clear to all of you? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਸਭ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੁਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਆਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੁਡਵਰਡ ਫਿਸ਼ਰ ਰੂਲਸ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਔਰ ਕੰਜੂਗੇਟਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। Okay, now next transition is N to sigma star transition. So what will happen in this case? Electron present in, bolo bete, sir non bonding orbital. okay, let other student हाँ जी कौन बोल रहे हैं, बोलो बेटा। हाँ जी, Electron present in non-bonding orbital will excite to anti-bonding orbital, sir. yes, electron present in non-bonding molecular orbital will absorb radiations and excite to sigma star anti-bonding molecular orbital. So this transition requires less energy as compared to sigma star, or more energy? Less. Less. So this requires less energy when compared to sigma to sigma star, and therefore take place usually at longer wavelength. So what kind of compounds will give N to sigma star transition?
सर जिन्हां दे कोल लोन पेयर होएगा ਤਾਂ ਹੀ n ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ Yes. ਸਟਾਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ Yes. So compounds in which heteroatom containing non-bonding electrons is attached with single bond. So you must have a single bond, so that there must be a sigma star antibonding molecular orbital, and you must have non-bonding electrons. So your heteroatom containing non-bonding electron must be attached with sigma bond. For example, कोई example दो मैंने X दिए थे, like ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨਸ Sir, Halogens are chlorine, bromine. oxygen Sir, nitrogen oxygen. sulfur. Okay, so those atoms containing non-bonding electrons. For example, if you have this one in which chlorine is there, so there will be n2 sigma star transition. These non-bonding electrons, they will jump into sigma star antibonding molecular orbital, and here lambda max is 174 nanometer. Now if I replace this chlorine with iodine, here again n2 sigma star transition will take place. What will be its lambda max value? So what I basically ask you is, I replace chlorine with iodine. So there is a change in what? Change in, when we go chlorine, Electronegativity. electronegativity. So there is a change in electronegativity. Which is more electronegative? chlorine Chlorine. chlorine sir So this will also give the Chlorine, effect of electronegativity of heteroatom over n2 sigma star transition. So what will happen to lambda max? It will increase or decrease when we replace chlorine with iodine. ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ, what will happen to lambda max? सर इंक्रीज हो जाएगा Lambda max will increase. Why? सर क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो कार्बन ਦੇ ਨਾਲ बॉन्ड ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਇਓਡੀਨ Okay, it's partially true. देखो, chlorine is more electronegative. ठीक है, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ electronegative atom ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ electrons ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇਗਾ? Hold करके रखेगा. ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇਗਾ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਵਿਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨ ਦਿਸ ਕਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ, it tightly hold these non-bonding electrons. ठीक है, and when these non-bonding electrons, they are tightly held by atom, are they available for excitation? No. no sir ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Okay, so that means more electronegativity, more tightly electrons will be bonded, and we need more energy to excite them. Yes, sir. ठीक है ना? So transition will take place at shorter wavelength. If there's more electronegativity, more energy is required, and it will take place at shorter wavelength. So what will happen in this case? When we replace chlorine with iodine, lambda max will be Increase. increase. Iodine is less electronegative, so these electrons, they are not tightly held. They can be easily excited, and you need lesser More. wavelength is more. So it takes place at 258 nanometer. Okay, any doubt बेटे इस पॉइंट के ऊपर? किसी ने कोई डाउट होगा तो पूछो. नो सर No, sir. Okay. no sir
Let's move to the next transition, which is our pi to pi star transition. So what will happen in pi to pi star transition? पाई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग च सर एंटी बॉन्डिंग च जाएंगे पाई एंटी बॉन्डिंग Yes. So here electrons present in pi bonding molecular orbitals, they will get excited after absorption of energy, of course, to pi star anti-bonding molecular orbital. And they require lower energy as compared to sigma star and n to sigma star. And what kind of molecules will give this kind of transition? सर डबल बॉन्डिंग वाले सर डबल बॉन्ड Double bonded or triple bonded, or simply you can say unsaturated molecules. Unsaturated यस सर molecules ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ double ਜਾਂ triple bond ਹੋਵੇ. double bond and Triple bond in this structure, or basically what we need is we need pi electrons. So in any structure, if there's a presence of pi electrons, they will absorb energy, goes in excited state, and absorption will take place. For example, so this kind of transition may take place in case of alkenes. It may take place in case of carbonyl compounds or carbon double bond sulfur in triple bonded compounds. So all these will show pi to pi star transition. For example, here in this carbonyl compound, this pi to pi star transition, it take place at 180 nanometer. Okay. And the last one is एक्सक्यूज मी सर बेटे बोलो सर जो ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ n2 ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ हाँ बेटे वो देखो हुणे ਆਪਾਂ डिस्कस करेंगे सेम ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ हाँ ਹੈ बेटे ਸਰ बिल्कुल देखो ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਨੋ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਜੀ ਹੋਗੀ ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH2 OH ਐਲਾਇਲਿਕ ਐਲਕੋਹਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤਾਂ n ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Okay, so now next is n to pi star transition. So what will happen in case of n to pi star transition? Electrons present in non-bonding molecular orbital, they will absorb energy and excite to the pi star anti-bonding molecular orbital. Now, since energy gap between non-bonding electrons and pi star is minimum, so this transition, it requires lowest energy and usually take place at longer wavelength. Wavelength. For example, so what kind of compounds will show this transition? ਸਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ Lone. ਚਾਹੀਦਾ Yes. So in this case, when heteroatom is attached with double bond, so your heteroatom containing bond pair of electrons must be attached with double bond. So here you have a pi star molecular orbital
Here you have non-bonding electrons, so N2 pi star can take place. So again, X may be your nitrogen, sulfur, or oxygen. For example, so let us take same example of carbonyl compounds. So here in this case, N2 pi star transition take place at 258 nanometers. So is this clear? ਸਰ हाँ बोलो. ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਓਕੇ ਸਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਤੀ 258 ਹੁਣ ਡੈਟ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਐਟ 258 ਨੋ ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਓਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ Yes, sir. ਐਸੀਟੋਨ ਹੈ CH3 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O CH3 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਲਿਖਤੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ N2 pi star transition 258 nanometer but suppose if I Okay, have sir. a double bond in conjugation with this like this so now this double bond and this double bond they are in conjugation okay so here it will end Yes, sir. ठीक है so ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ yes ਬੇਟੇ any Okay, sir. point ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ नहीं सर नहीं है नहीं सर पूरे ही हैं सर okay chalo फिर let us see a few examples suppose you have this compound diazo compound suppose you have this compound suppose you have this compound suppose you have this one and suppose you have this one and let us take very simple ethanol also so in ethanol what are different kind of transitions that will take place sigma to sigma star sigma to sigma star because sigma bond are there ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ yes sir सर N2 ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ N2 sigma star N2 sigma star because non-bonding electrons are there and they are directly attached to the sigma bond so N2 sigma star will be there. yes In this case this diazo compound what are possible transitions sigma to sigma ਸਰ pi to pi star ਤੇ N2 pi star pi to pi star ਤੇ ਸਰ N2 sigma star N2 ਵੀ ਹੋ pi. ਸਕਦੀ ਹੈ N2 sigma star all transitions will take place yes sigma to sigma because of this single bond N2 sigma star because yes non-bonding electrons they can go to this sigma star anti-bonding molecular orbital N2 pi star these non-bonding electrons they can also go to pi star anti-bonding molecular orbital and pi to pi star tha hoegi so all four transitions can take place in this molecule cyclohexene ਸਰ sigma to sigma star ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ pi to sigma ਤੇ ਸਰ pi to pi sigma pi star ਵੀ pi to ਹੋਏਗੀ pi pi to pi star star क्योंकि ये डबल बॉन्ड है इसके अलावा तो अपने को है नहीं कुछ ठीक है ना so these two will take place here in this case कोई और बच्चा बोलो हाँ जी प्लीज रेज योर हैंड कोई बच्चा रेज करो हैंड जल्दी नाल की गल बेटे बाकी बच्चे हाँ जी आंचलप्रीत
आंचलप्रीत, नवदीप, हाँ जी सर। दसो बेटे इस दे विच किहड़ियां ट्रांजिशनस होणगीਆਂ ये वाले मॉलिक्यूल दे बोलो बोलो बेटे हाँ आवाज नहीं आ रही बेटे थोड़ी ठीक रोल नंबर 415 कर लो बेटे अनम्यूट 415 जो अनम्यूट बच्चा नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क करांगा इतना ध्यान रखो 415 यस सर। दसो बेटे किहड़ियां ट्रांजिशनस होणगीਆਂ इस दे विच इतना टाइम सोचने नूं बेटे सिंपल बोलो नहीं समझ आया जो कुछ पढ़ाया हुण तक